ഭക്തിതാ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മക്കള് ഗുരുപൂർണിമയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നതും ഉറക്കം നിന്ന് എല്ലായിടവും അലങ്കരിക്കുന്നു, പുഷ്പവും മാലയും പൂജാപാത്രങ്ങളും ഒരുക്കുന്നു, എല്ലായിടവും വൃത്തിയാക്കുന്നു. എല്ലാം കൃത്യമാണോ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ശ്രദ്ധയും ആവേശവും ഒക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും ഹൃദയം പൂർണ്ണിമയിൽ കുളിച്ചു നിന്നേനെ. ഗുരുപൂർണിമ പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെറും ഒരു ചടങ്ങല്ല, അത് അകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട പരിവർത്തനമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സദ്ഗുരുവിന് കാണുന്ന രൂപവും കാണാത്ത സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കാണുന്ന രൂപം പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ കാണാത്ത സാന്നിധ്യം പരമപ്രധാനമാണ്. കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ മരങ്ങളും ചിലകളും ചാഞ്ചാടുന്നു, ഇലകൾ അനങ്ങുന്നു, അതാണ് കാറ്റിൻ്റെ രൂപം. കാറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെയാണ് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ സാന്നിധ്യം. ശിഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും ആത്മസമർപ്പണത്തിലുമാണ് ഗുരു ശിഷ്യബന്ധം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഗുരുതത്വവും ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആ കൃപയും സ്ഥലകാല ഭേദമില്ലാതെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, എവിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം കുഞ്ഞിന് കിടക്കാൻ വികസിക്കുന്നത് പോലെ ശിഷ്യൻ്റെ ഹൃദയവും വികസിക്കണം. അവിടെ വിനയവും വിശ്വാസവും വിവേകവും ഉടലെടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കല്ലും കാറ്റിലും കടലിലും ഓരോ മണത്തരയിലും ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ ആത്മമിത്രമായി കാണാൻ ശിഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയണം. ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഹൃദയം തുറന്ന് കേൾക്കും. തനിക്ക് നന്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സുഹൃത്ത് പറയൂ എന്ന അറിവും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും നമുക്കൊരു ഉൾപ്രേരണയും മനഃശക്തിയും നൽകും. അങ്ങനെയൊരു സുഹൃത്താണ് ഗുരുവെന്ന് കരുതിയാൽ അത് നമ്മളെ ക്രമേണ ശിഷ്യത്വം കൈവരാനും ഭക്തിയും ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കും. ഗുരു ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യം ഉറങ്ങാവുള്ളൂ, ഗുരു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യം കഴിക്കാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിൽ ആർക്കും ഉറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല, ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പം അതൊന്നും അമ്മ പറയുന്നില്ല. സഖ്യഭാവമാണ് അമ്മ കൂടുതലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ആത്മതത്വം എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പം സഖ്യഭാവമാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത്. അവിടെ അകവും പുറവും രണ്ടില്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്ത് ഭാര്യയോട് പറയാത്തത് കൂട്ടുകാരനോട് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് പറയാത്തത് കൂട്ടുകാരിയോട് പറയും. അവർ നമ്മൾ പരസ്പരം എല്ലാം തുറന്നു പറയും, ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയില്ല. അർജുനും അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണനോട് വളരെ നാളെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സമർപ്പണഭാവം വന്നപ്പോഴാണ് ശിഷ്യനായെന്നാണ്. ആ സഖ്യഭാവത്തിലേക്ക് വരണം. ആ സ്നേഹമാണ് അടിസ്ഥാനമായ ഉള്ള ആ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തിൽ രണ്ടില്ലല്ലോ, പ്രേമത്തിൽ രണ്ടില്ലല്ലോ. രാധ കൃഷ്ണനായി മാറി, കൃഷ്ണൻ രാധയായി മാറി. ആ രണ്ടില്ല ആ ഭാവത്തിൽ. സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഗുരു കാണാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അനുഭവവും നൽകുന്നു. എത്ര പഠിച്ചാലും പഠിപ്പിച്ചാലും എത്ര തന്നെ ബിരുദങ്ങൾ എടുത്താലും അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും എക്കാലവും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശയങ്ങളുമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളായി തന്നെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവിൻ്റെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ അവൻ ഒന്നായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രേമത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് ഒന്നായി മാറുന്ന മഹാ അത്ഭുതമാണ് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാതൽ. മനുഷ്യന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്.
ഒന്ന് വസ്തുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം, രണ്ട് സഹജീവികളുള്ള സ്നേഹം. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ വാങ്ങി ആ സ്നേഹം സബലീകരിക്കാം. പക്ഷേ പണത്തിന് മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹം സബലീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സമ്പത്ത് ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയും 98% ആ വ്യക്തിയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഒരു പാവപ്പെട്ടവനോട് കൂട്ടുവിടാൻ ആരുണ്ടാകും? അതിലിപ്പോൾ നാണക്കേടായിരിക്കാം, പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, പിന്നെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുവേണം നടക്കാൻ, സ്റ്റാറ്റസ് മറ്റുള്ള കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴും തന്നിൽ വലിയ പണക്കാരോട് കൂട്ടുകൂടാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലോ ആ വ്യക്തിയോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പോകും. ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടും. നമ്മളൊക്കെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടും. കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമുക്ക് കുറയും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും കുറയും. സ്നേഹം കുറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയും കുറയും. തന്നോട് തന്നെ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുഃഖവും വർദ്ധിക്കും. മനസ്സ് താൽക്കാലികമായി സുഖമെന്ന് കള്ളിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും കാമനയുടെയും കമതാവിൻ്റെയും പറയും. അങ്ങനെ ജീവിതം ഒരു വിഷമവൃത്തത്തിൽ അകപ്പെടും. എത്രയൊക്കെ സമ്പത്തും പേരും പദവിയും ഉണ്ടായാലും സ്നേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായാൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലാണെങ്കിലും അസംതൃപ്തിയും അശാന്തിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.
ഭവതി തവ പൂജനം മുക്തിപ്രദേ പരമഭക്തപ്രിയേ സുരസമാരാധിതേ സുഗതശ്യാമാംബികേ മുക്തിപ്രദേ പരമഭക്തപ്രിയേ സുരസമാരാധിതേ സുഗതശ്യാമാംബികേ ജഗന്നിതാണ്ടേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി നിഖില ഭുവനേശ്വരി പതിതകരലക്ഷ്മി വാണേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി നിഖില ഭുവനേശ്വരി പതിതകരലക്ഷ്മി ശ്രീരഞ്ജിനി ശിവമനോരഞ്ജിനി ദുഃഖഭയവന്ദിനി ജനനി പ്രിയദർശിനി 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 കാമേശ്വരി സർവഹൃദയേശ്വരി സരസവാസിനി തുമയകാരിണി കാമേശ്വരി സർവഹൃദയേശ്വരി സരസവാസിനി തുമയകാരിണി ജഗന്നിതാണ്ടേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി നിഖില ഭുവനേശ്വരി പതിതകരലക്ഷ്മി വാണേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി നിഖില ഭുവനേശ്വരി പതിതകരലക്ഷ്മി മാമേശ്വരി 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 രാജരാജേശ്വരി നിഖില ഭുവനേശ്വരി പതിതകരലക്ഷ്മി കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. To surrender means do everything but do nothing. Let me explain.
Just as we offer an apple or flower garland to Amma, we can also offer our thoughts and actions to her. To offer an apple is easy, but to offer and let go of our thoughts and attitude of doership needs far greater effort. Allow me to share one of my experiences with you. I was in the 7th grade, 12 years old, when I first learned Hatha Yoga and Pranayama. And we had two well-experienced teachers. One was an elderly gentleman, respectable and well-behaved. The other was a younger person. He almost looked like a monk, but in white clothes. I liked the elderly person and his gentle ways and developed a strong dislike of the younger person for no specific reason. The classes finished after 3 months. All that time, my dislike for that man remained changeless. Maybe it got deeper. And we parted after 3 months, of course. And I never saw him thereafter until years later, in mid-1982s, when he suddenly showed up in Amma's ashram. The moment I saw him, my mind started rewinding and recalling the past memories. It did not take long for my mind to get all stirred up. The old hatred from years before surfaced in no time. Each time he visited the ashram, my mind was converted into a war zone. To add fuel to fire, Amma paid a lot of attention to him and showered him with her affection. And inside of me, deep inside of me, I knew that Amma was seeing through me, that she was aware of my deep-seated hatred for this man and hence was pushing my buttons harder and harder. The ongoing battle within me seemed endless. I was defeated again and again. Finally, the enormous weight of my ego became unbearable. I just wanted to get rid of it, let go of it. So one day, I went to Amma. The hut. Those days we had only huts. I think there was only one hut at that time. So I went to Amma's hut. I waited at the door. Time ticked off. She very well knew that I was there, but Amma did not acknowledge my presence at all. I coughed loudly several times to attract Amma's attention. Nothing happened. I thought of singing a bhajan, hoping that it would melt Amma's heart, but I wasn't in a mood to sing from my heart. Unaware of what I was doing, I began playing drums on the thatched wall of the hut. And it made quite a bit of noise. Suddenly, I became aware of the sound I was making and stopped the tapping immediately. Even though the noisy tapping helped me release a tiny bit of the tension, I stopped doing it the moment I became aware of the sound I was making. Anyhow, the tapping also did not create any impact on Amma. She remained still. Finally, I just went up and sat in front of Amma. I called, Amme. Amma immediately looked at me and asked, "Oh, you, my son, what's up? Anything urgent? When did you come?" I just hung my head and cried. Cried and cried. "What happened? What's wrong with you?" Amma asked. I said, "Amma, you know." As if she knew nothing, Amma asked, "What?" Putting my head on her shoulder with all honesty and sincerity, I opened up my heart to Amma. I told Amma all about my anger and hatred I was harboring against my ex-yoga teacher. And I said, "Amma, I don't want this. I want to get rid of this feeling once and for all. Please, please help me." I cried profusely.
Amma gently lifted my head from her shoulder and said, "Look, my son, Amma knew what you were going through. In fact, Amma was waiting for you to share it with her. Amma was also wondering why you were taking so long to open your heart." Hearing Amma's compassionate words, I cried uncontrollably. Amma wiped the tears from my eyes and cheeks. And when she did that, something melted in me. In that very moment, all the negativities I had been holding against that man just evaporated. Like snow in sunlight. I felt like someone who was freed from jail after years of imprisonment. I even went and apologized to my ex-yoga teacher. Later, the man became a permanent resident of the ashram. A few years ago, he passed away. Until then, we were good friends. This is just one of many experiences that turned my mind into a war zone. Each time, Amma helped me to let go of it. The good news is, the confused mental state never caused me to flee from the battlefield. It was only because of Amma's infinite grace that I was able to channel that tremendous energy of that negativity in the right direction to surrender. I should also say that it was my unflinching sense of attachment to Amma that enabled me to let go of the negativity and free myself from that frightening mental turmoil. Or else I would have drowned. When I said unflinching sense of attachment to Amma, it is not something against the scriptures. For a disciple, the Guru is everything. The Guru's body is sacred, worthy of worshipping and adoring. The Guru's physical appearance is like a bridge that connects us to the invisible. The Guru exists or belongs to both worlds, the world of happenings and the world of Satchidananda, infinity. So attachment to the Guru's body is the same as attachment to God or loving God.